Okay, so we have finished the discussion of chapter 7, and today we will be solving its book question, and after that we will start solving the past papers of chapter 7 inshallah. The first question was regarding the current is the flow of charge. What are the charge carriers in metal? Charge carrier in metal is definitely electron. Okay, so electron is the charge carrier. If your answer is electron, give tick mark with red pen. Please carry red pen. If you haven't answered this part, write the answers in red pen. With red pen. Explain why charges are able to flow through metals but not through a plastic because of the number of free electrons. আমরা একটু অ্যান্সারটা এক্স্যাক্টলি কপি করি. They say there is a large number of free electrons in metal but there are few in plastic. কি লিখবো আমরা? There is a large number of free electron in metal but there is very few in a plastic. So এটা আপনারা রেকর্ডিং থেকে কপি করেন, এখন করেন না, নেক্সট আজকে পুরোটাকে আমরা একটু রেকর্ডিং এর আন্ডারে রাখতে চাচ্ছি যেন আমরা এটাকে আজকে শেষ করতে পারি. ওকে, আন্ডারস্ট্যান্ডিং ক্লিয়ার না হলে however you are appreciated to ask questions. Okay, but কোশ্চেন কপি করবেন, এটার জন্য আমরা একটু টাইম আজকে রাখবো. If the current in a heater, shortcut দুটো লেকচার লেগেছে আমার. 1C, if the current in a heater is 3 amps, calculate the charge that flows through it in 1 second. So আমরা জানি চার্জ, কারেন্ট এবং টাইম রিলেটেড ইকুয়েশন হচ্ছে Q equals to IT, that is the equation. So এখানে আমাদেরকে চার্জ বের করতে বলেছে. So Q equals to IT ফর্মুলা আমরা বসিয়ে দিলে I হলো 3 amps, T হলো 1 second. So 3 into 1 is 3, but the unit is coulombs. Okay, so 3 coulombs should be the correct answer, right? 3 coulombs is the correct answer. পরেরটাতে কারেন্ট সেম আছে, জাস্ট টাইম হলো 10 minutes, so we need to convert that 10 minutes into 60 into 10 seconds, which is 600 seconds. So 600 seconds into 3 is 1800 coulombs. So the answer for C2 is 1800 coulombs. Clear everyone? And C3, 1 hour, it means 60 minutes 60 seconds, so 3600 seconds into 3, the answer should be 10800 coulomb. Okay, 10800 coulomb. Right, sir, Shaba? Any question so far? No. Number 2, explain the difference between a complete circuit and an incomplete circuit, a series circuit and a parallel circuit. So 2A1, complete circuit or incomplete circuit এর মধ্যে ডিফারেন্সটা কি? Charges can travel all the way around the complete circuit. আগেই বলতেছি, লিখেন না, সবাই বুঝেন, বাসায় গিয়ে এটা কপি করেন অ্যান্সার থেকে. Charges can travel all the way in a complete circuit, but in an incomplete circuit there is a gap, so charges cannot travel all the way around. Charge can travel in between in some points, but পুরোটা জুড়ে সে তার ডিরেকশনটাকে কমপ্লিট করতে পারে না. এজন্য আমরা বলতেছি in an incomplete circuit there is a gap, so charges cannot travel all the way around. Clear everyone? Okay, 2A2, the difference between series and parallel circuit. Series parallel circuit এর বেশ কিছু ডিফারেন্স লেখা যায়, আমরা ক্লাসে বেশ কয়েকটা ডিফারেন্স দেখেছিলাম, ওইটার লাইট থেকে আমরা ওদের যে অ্যান্সারটা আছে বুক কোশ্চেনের এটা একটু মিলাই. In a series circuit there is only one path for the current to flow, and in parallel circuit there is more than one path of the current to flow. একটা ডিফারেন্স. আরো ডিফারেন্স আমরা জানি, for parallel circuit voltages are the same, in series voltage gets distributed. Brightness in parallel voltage for parallel circuit, series circuit current same থাকে, voltage distribute হয়ে যায়. parallel circuit যেহেতু parallelly connected তাদের voltage গুলো সেমই থাকে, but current distribute হয়ে যায়. So parallel circuit voltages are same but currents gets distributed. In series circuit current is same, voltage gets distributed. Okay, সবার ক্লিয়ার? এটা বুঝতেছেন তো? সিরিজ সার্কিটে কারেন্ট সেম, প্যারালাল সার্কিটে ভোল্টেজ সেম, তাহলে বাকিটা ডিস্ট্রিবিউট সোজা। ওকে, এন্ড ইউ নো দি কনস্ট্রাকশন অফ আ প্যারালাল সার্কিট, একটা কারেন্ট আসতেছে, তিনটা ব্রাঞ্চ আছে, সে কি করবে? তিনটা ব্রাঞ্চ দিয়ে যাবে, সো ইট গেটস জাস্ট ডিস্ট্রিবিউটেড ইন ওয়ান ব্রাঞ্চ, সেকেন্ড ব্রাঞ্চ এন্ড থার্ড ব্রাঞ্চ, রাইট? এন্ড সিরিজ সার্কিট দেয়ার ইজ নো ব্রাঞ্চ, only one loop, সো কারেন্ট তো ডিস্ট্রিবিউট করার কোনো অপশন নেই। বাট আপনি যে ভোল্টেজটা অ্যাপ্লাই করেছেন এটা যেহেতু প্যারালালে কানেক্টেড নাও উইথ দ্য রেজিস্টরস, so voltage you applied is going to be distributed among the resistors. Clear?
So parallelly voltage same থাকলে brightness of the bulb will be same. Series এ same kind of bulb আপনি ইউজ করলে voltage যেহেতু distribute হয়ে গিয়েছে, the brightness is going to be dimmer than parallel circuit. Okay, so এরকম কিছু difference, আরো কিছু difference আমরা শিখেছি. If one of the component gets damaged, whole circuit stopped working. But in parallel circuit, if one of the component is damaged, only that branch gets affected. Right? এটা ছিল third difference. Recording থেকে একটু দেখে নিন. And individual switching is possible for the parallel circuit. Individual switching cannot be possible in series circuit. One switch can be enough to control the whole circuit is possible for the series circuit and also for the parallel circuit. Because parallel circuit ক্ষেত্রে last দিন ও এক্সাম্পল দিয়েছিল যে আমরা যে সার্কিট ব্রেকারটা বলেছিলাম, সার্কিট ব্রেকার যেটা আমরা ইউজ করি এটা দিয়ে কিন্তু আমরা পুরো বাসার হোল সার্কিটটাকে আমরা অফ করে দিতে পারি. Whereas when it is on, we can control the fan, AC, lights individually. Right? So these are examples of parallel circuits. The fan, bulb. একটা সুইচ দিয়ে আমরা একটা particular appliance কে control করি, তাই না? So this is individual switching, and this is possible for the parallel circuit only. Okay? ঠিক আছে, আমরা সামনে approach করছি. We are moving to the next question, which is number B. কি বলতেছে? Look carefully at the circuit shown below, assuming that all switches are initially closed, right? All switches are initially closed. Decide which of the bulb go out when each of the switches is open in turn. So circuit A. Circuit A তে S1 এবং S2 দুটোই যদি ক্লোজ না থাকে তাহলে কোনো বাল্বই অন হবে না. However, if both the switches are on, all the bulbs will glow. Because it is a series circuit, and a gap in a series circuit will cause the electricity to stop flowing, right? Thereby, both the switch has to be on to turn all the bulbs at a time. Okay. Number B, the second part, which is for the circuit B. Circuit B to দেখেন, if you turn off S3, সবাই একটু খেয়াল করেন, S3 দেখেন, S3 যদি turn off থাকে, then electricity কোন terminal of the battery থেকে বের হয়? সবাই বলেন, electricity, right? Positive terminal of the cell থেকে electricity সবসময় বের হয়. So if electricity comes out from the positive terminal and gets a gap, then electricity will not be able to pass through the S3. So S3 যেহেতু open, এখানে যতগুলো বাল্ব রয়েছে D, E, F, G, H সবগুলো বাল্বই তখন অফ থাকবে. ক্লিয়ার এটা? ইরেসপেক্টিভ টু অন্য সুইচ গুলো S4, S5, S6 এগুলো অন কি অফ, it doesn't matter. S3 off, it means every branches will off. Clear? Now S3 is on. এবার আপনি S4 টাকে অন করেছেন, S5 টাকে অন করেছেন, S6 কে অন করছেন, সবগুলো বাল্বই গ্লো করবে. ক্লিয়ার অপশন? এখানে অনেকগুলো অপশন আছে. আমি কি বললাম? সবগুলো সুইচ অন হলে সবগুলো বাল্ব গ্লো করবে. বাট ইফ S4 is only off, শুধু S4 যদি অফ থাকে, বলেন তো কোন বাল্বগুলো অফ হবে? D and E. ভেরি গুড. শুধু যদি S5 অফ থাকে তাহলে কি অফ থাকবে? F. How about G and H? GH as well. So F, GH. সবাই কি বুঝতেছেন? If S5 is off, বলেন. Because S4 দিয়ে তো DR এর মধ্য দিয়ে কারেন্টটা পাস করে নেগেটিভ টার্মিনাল অফ দ্য ব্যাটারিতে রিচ করতেছে. আপনি S3, S5, S6 অন রেখেছেন, তার মানে ইলেকট্রিসিটিটা ব্যাটারির পজিটিভ টার্মিনাল থেকে এসে S5 দিয়ে, খেয়াল করেন আমি বলছি, আপনি সার্কিটের দিকে দেখেন, S3 সুইচ দিয়ে S5 সুইচ দিয়ে সে F, G, H এটার মধ্যে দিয়ে যেতে পারবে, গিয়ে সে নেগেটিভ এন্ডে রিচ করতে পারবে. কিন্তু যদি S4 তো ওপেন থাকে তাহলে এই ব্রাঞ্চ দিয়ে সে কারেন্ট যেতেই পারবে না, বিকজ দ্যাট ইজ আ গ্যাপ. সো D and E will be off. বুঝতে পেরেছেন? ওকে. S5 যদি অফ থাকে, F, G, H, বই খেয়াল করেন বাবা, বই খেয়াল করেন, F,
জি এইচ তিনটায় অফ থাকবে। যদি S6 অফ থাকে তাহলে শুধু জি এবং এইচ অফ থাকবে। ক্লিয়ার? and considering rest of them are closed. Okay, ঠিক আছে, তাহলে আমরা সি তে চলে যাচ্ছি। In circuit A, which bulbs glow the brightest when all the switches in the circuits are closed? All the bulbs will glow with same brightness. Why? Because all of them have the same resistance and they're gonna share the same amount of voltage, so they're gonna bright with same brightness. Okay, explain your answer to part C. এই যে অলরেডি আমরা এক্সপ্লেইন করে ফেলছি, আমরা বললাম according to their answer all the bulbs will glow with equal brightness because all of them are identical and all of them will share the same voltage. So explanation-টা আপনারা রেকর্ডিং থেকে লিখে ফেলবেন, ঠিক আছে? Clear? Okay, number 3. The voltage between 2 points in a circuit is measured using a voltmeter. Draw a circuit diagram to show how a voltmeter should be connected to measure the voltage across a bulb. অর্থাৎ আমরা যদি আমাদের বাল্বগুলোকে চিন্তা করি সার্কিট এর জন্য, সার্কিট এর মধ্যে যে এই বাল্বটা রয়েছে, এই বাল্বের অ্যাক্রসে যদি আমরা ভোল্টমিটার কানেক্ট করতে চাই, we have to connect it parallelly, right? Parallelly. দেখাইতে হবে কিভাবে প্যারালাল কানেক্ট করতে হয়? No, just one end of the voltmeter will connect with the one end of the bulb. Second end of the voltmeter should be connected to the second end of the bulb. Simple. যেভাবে প্যারালালি কানেক্ট করে। হ্যাঁ বলেন। এই যে এখানে যে ভোল্টমিটারটা যেভাবে কানেক্টেড আছে এটাই হলো এইভাবে কানেক্ট করতে। যে রেজিস্টর বা যে বাল্বের অ্যাক্রসে কানেক্ট করতে হয় তার সাথে প্যারালাল, দেখেন দুটো প্যারালালি কানেক্ট, তাই না? এইটার এন্ড কানেক্টেড, এইটার নিচের এন্ড কানেক্টেড and there is nothing in between. So এইভাবে আমরা ভোল্টমিটারটা কানেক্ট করি, যে কম্পোনেন্ট ওই কম্পোনেন্টের অ্যাক্রসে প্যারালাল। এটার জন্য যেরকম এই দুটোর ক্ষেত্রে সেম ভোল্টেজ বিকজ দে আর ইন প্যারালাল, সো এটার অ্যাক্রসে এই ভোল্টমিটারটাকে আমরা কানেক্ট করেছি প্যারালাল। ক্লিয়ার বাবা? সবাই ক্লিয়ার? ওকে, ড্র করবেন। হ্যাঁ ঠিক আছে, যে কোনো একটা সার্কিট আমি দেখাচ্ছি, এখানে যেটা আছে এটা ড্র করলেও চলতো, however আমি নতুন করে ড্র করে দেখাচ্ছি। যেহেতু বাল্ব ড্র করতে বলেছে আপনারা বাল্ব ড্র করেন। এখানে এডিট করে দিলাম। হ্যাঁ এটা ড্র না করলেও চলবে, একটা দেখবো দেখাই দিচ্ছি। বলতে ধাঁধা দেখার কোনো দরকার নাই। সেলের ভোল্টেজ মেজার করতে হবে সেলের অ্যাক্রসে কানেক্ট। বাল্বেরটা বললে বাল্বেরটা দিবেন, বাট সেল বাল্ব আরেকবার একটু রিমাইন্ড করে আমি একটু আবার ইয়েতে চলে যাই, শেয়ারিং মোডে যাই। সো কি ছিল যে ভোল্টেজ across a bulb and the voltage across a cell. So clear? Across a bulb, across a cell.
Okay, for a question. Number B, explain in your words the phrase a cell has a voltage of 1.5 volt. So voltage definition টা আমরা করেছি. This is work done or energy transfer per coulomb of charge. So 1.5 volt, it means it converts 1.5 joules or it applies 1.5 joules per coulomb of charge. Okay, দেখে আসি অ্যান্সার কি লিখেছে ওরা বলতেছে এখানে যে each coulomb of charge passes through 1.5 volt cell, it receives 1.5 joules of electrical energy. Fine, নাকি জিনিস? Second, each coulomb of charge passes through this cell. Each coulomb of charge passes through the 1.5 volt cell, it receives 1.5 joules of electrical energy. As each coulomb of charge passes through the 1.5 volt cell, it receives 1.5 joules of electrical energy. It gives 1.5 joules per coulomb of charge. একই জিনিস বলেন। Definition is stick থাকবে। V equals to E by Q. That's the equation we learned, right? V equals to E by Q. So V is 1.45. It means 1.5 E divided by 1 coulomb, or 1.5 joules divided by 1 coulomb. So we are saying 1.5 joules per coulomb of charge. Okay, এতটুকু লিখলেও হবে। So যেটা লিখেছে ফাইন। ওকে, এখানে আরেকটা কোশ্চেন আছে টু ওয়ে সুইচিং রিলেটেড। এই রিলেটেড কোশ্চেন মাঝে মাঝে আমরা ফেস করি। পাস পেপারে কিছু কেসে আমরা এই ধরনের কোশ্চেন পাই। তার মধ্যে এটা একটা কি বলেছে, the diagram below shows a circuit containing two-way switches. Two-way switches মানে হচ্ছে যে ডিভাইসটাকে দুটো জায়গা থেকে আইডেন্টিক্যালি কন্ট্রোল করে, দুইটা জায়গা থেকে, রাইট? আপনি লেটস সে এরকম হয় না যে বিল্ডিং এর যখন পানি হঠাৎ করে শেষ হয়ে যায়, বাড়িওয়ালাকে ফোন দিয়ে বলতে হয় যে ভাইয়া মোটরটা অন করে দেন। How about the switches in the every floor? So পানি শেষ, আপনি জাস্ট এসে নিজেই সুইচটাকে অন করে দিন, রাইট? That would have been great, right? So এটার জন্য প্রতিটা জায়গায় সুইচ প্রয়োজন আছে, যেই সুইচিংটা এমন ভাবে কানেক্টেড থাকবে যে আপনি আপনার ফ্লোর থেকে আপনার ফ্লোরের সুইচের পজিশন যেটাই থাক না কেন, এখান থেকে জাস্ট চেঞ্জ করে দিলেই সুইচটা অন হবে। ওকে, তো ওইটা হচ্ছে টু ওয়ে সুইচিং। However, what's the question? Explain in your own words what happens when each of the switches is moved to a new position. যেমন ধরেন এখানে ব্যাটারির পজিটিভ টার্মিনাল সবাই খেয়াল করেন। পজিটিভ টার্মিনাল অর্থাৎ বড় টার্মিনাল যেটা, এখান থেকে যখন ইলেকট্রিসিটি আসবে সে শুরুতে S2 সুইচ দিয়ে C তে পৌঁছাবে। ক্লিয়ার? বিকজ ইট ইজ কানেক্টেড উইথ C. C থেকে সে A তে পৌঁছালো। A থেকে S1 সুইচ যেহেতু এটা এর সাথে কানেক্টেড, সে বাল্ব দিয়ে নেগেটিভ টার্মিনালে পৌঁছাবে। সো সার্কিট ইজ কমপ্লিট অর দেয়ার ইজ এ গ্যাপ। কোথায় গ্যাপ? আপনার আন্ডারস্ট্যান্ডিং। সো এবং আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা যেহেতু মাথায় হয়, পার্শিয়ালি আপনি। সো here it is a example of complete circuit. So bulb will glow. So আমরা দেখব bulb is on. However, এবার যদি আমরা চিন্তা করি যে কোনো একটা পজিশন চেঞ্জ করে দেই, let's say S1 is connected with B. So if S1 is connected with B, electricity positive terminal দিয়ে A তে আসছে, but এবার সুইচটা A তে কানেক্টেড না, সুইচ কানেক্টেড কিসে? B তে। So now is there any gap? Yes. So will electricity pass through all the way? No. So will the bulb glow? No. এবার right. So S2 B তে কানেক্টেড, S1 B তে এবার কানেক্টেডই আছে, S2 আপনি C থেকে D তে দিয়ে দিন, তাহলে কারেন্টটা এসে S2 থেকে D তে যাবে, D থেকে B তে আসবে, এবং S1 যেহেতু B তে কানেক্টেড, সার্কিট এবার কমপ্লিট। So bulb will again glow. However, if S2 is connected with D, সার্কিট খেয়াল করেন, সবাই সার্কিট খেয়াল করেন, S2 is connected with D, but S1 is connected with A this time. So electricity will come to S2 and to the B point,
but S1 যেহেতু এর সাথে connected, so there will be a gap, so electricity will not be able to pass through the circuit, bulb will not be. Now suggest one important applications of this circuit in the home. যেমন আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন আমাদের বেডের পাশে একটা সুইচ থাকতো, যেটাকে আমরা বলতাম বেড সুইচ। বেড সুইচের অবজেক্টিভটা কি? আপনি মশারির মধ্যে ঢুকবেন, তারপর আপনি সুইচটাকে অফ করবেন। বিকজ এটার সুইচটা থাকবে কোথায়? আপনার বেডের পাশে। আগে ওই যে মশারি টাঙানোর জন্য রেক্টেঙ্গুলার স্ট্যান্ড ইউজ করা হতো না, ফ্রেমটা, যে ফ্রেমের সাথে আমরা মশারিটাকে অ্যাড করতাম, রাইট? এটা তো আগে বাসায় ফিক্স একটা স্ট্রাকচার ছিল। এখন না, এগুলোকে আমরা খুলে ফেলে হচ্ছে আমরা দেওয়ালের মধ্যে ফুটা করে মশারিটাকে টানি, অথবা মশারি ইউজই করি না কিছু একটা। বাট ইফ দ্যাট ইজ আ স্ট্যান্ড এন্ড আপনাকে সুইচটা অফ করে মশারির মধ্যে যেতে হবে, রাইট? ওই টাইমটাতে শীতের মধ্যে এটা একটু কষ্টকর। আপনি শীতের মধ্যে কম্বলের মধ্যে আছেন, এবার আপনি কি করবেন? আপনি চান হাতের কাছে যেন সুইচটা থাকে, হুট করে অফ করে দিবেন আর আপনি ঘুমাবেন, রাইট? সো এই ধরনের পার্টিকুলার জায়গাগুলোতে আমাদের এই two-way switching was used. For the same bulb, there is two switch. And again, for the corridors or for the staircases, এই এক্সাম্পল গুলো কিন্তু থাকে। যেমন আমরা এক্সাম্পল দিলাম of the water pump, right? If the switches is in the every floor, then you can control the pump from every floor. So there is lack of water, you understand, without calling to your homeowner or the caretaker, you just turn on the switch by yourself because it's within your floor. Okay, so question number 5. We have 10 minutes left. Hopefully we'll be able to solve these two questions. Suggest the lights for the main street in a town be wired in series or in parallel. Explain your answer. So definitely for answer to বললাম, এই যে নোটস এর ক্ষেত্রে আছে, রেকর্ডিং এ দেখে দেখি। নাম্বার 5, so it's in parallel. কেন স্ট্রিট লাইটে প্যারালাল? সিরিজের ক্ষেত্রে আপনারা এখানে আপনাদের ইয়েটাকে দিতে পারেন, স্ট্রিট লাইটের ক্ষেত্রে আপনাদের অপিনিয়ন দিতে পারেন। এই যে সার্কিট ব্রেকারের মতো আমরা একটা সুইচ দিয়ে সবগুলোকে অন করছি, বাট সবগুলো প্যারালালি কানেক্ট হতে হবে। কেন সবগুলো প্যারালালি কানেক্ট থাকতে হবে? বিকজ একটা বাল্ব যদি কোনো কারণে বা একটা স্ট্রিট লাইট যদি কোনো কারণে ড্যামেজড হয়, সার্কিটটা ইনকমপ্লিট হয়ে যাবে, সবগুলো বাল্ব গ্লো করা বন্ধ করবে। সবগুলো ইন্ডিভিজুয়ালি আপনি আগে থেকে সুইচ দিয়ে রাখছেন, ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? সবগুলো সাপোজ টু বি অন, বাট মেইন সুইচ যেহেতু অফ, ইলেকট্রিসিটি আর আসতেছে না, তো সবগুলো বাল্ব অটোমেটিকলি অফ। ডিড ইউ গেট দ্যাট? তো ওয়ান্স ইউ টার্ন অন দি মেইন সুইচ, লাইক ওই যে সার্কিট ব্রেকার এক্সাম্পল, সার্কিট ব্রেকার যদি আমরা উপরের দিকে ট্রিপ করে দিই, তাহলে কি হবে? পুরো বাসার লাইট অফ। সার্কিট ব্রেকার অন করে দিলাম, এবার আমি চাইলেই সবগুলোকে কি করতে পারি? একসাথে অফ অন আমাদের মতো করে ইন্ডিভিজুয়ালি অপারেট করতে পারি। বাট আমি যদি চাই একটা সুইচ দিয়ে বাসার সবকিছু একসাথে চলবে এবং একসাথে অফ হবে, তাহলে সবগুলো সুইচ আমি আগে থেকে দিয়ে রেখে আমি যে সার্কিট ব্রেকার বা মেইন সুইচটা অন করব, সব অন, মেইন সুইচটা অফ করব, সব অফ। এখন এই সবগুলো অন থাকা অবস্থায় যদি আমার একটা বাল্ব নষ্ট হয়ে যায়, বাকি বাল্বগুলো কি ডিঅ্যাক্টিভেট হয়ে যাবে? So it is important to understand that though we control all these street lights with one switch, but it is not an example of series circuit, rather it is an example of parallel. It's because if one gets damaged, we don't want the other street light gets off. Clear? Okay. However, as we can control all of them with the main switch, we are saying this is the example of series circuit. Going back to the last question, why would it not be a good idea to connect all the different parts of an electric cooker, oven, grill, heating plates in series? It's because the total amount of current is going to be very high. That's going to give very high heating effects, and that would be issues with heating effects যেটা আমরা আগের ক্লাসে পড়ে আসছি, burning, smells, blah blah blah. Now, what we need to write: if connected in series, turning one part of the cooker on would turn all the other parts as well. So the most important part is this, যে আপনি চাচ্ছেন যে ওভেনটাকে অন করতে, বাট কুকার অন হয়ে গেছে, আপনার সবগুলো ডিভাইস একসাথে অন হয়ে গেছে, বিকজ ইট ইজ কানেক্টেড ইন সিরিজ। আপনি চাচ্ছেন শুধু গ্রিলটাকে অন করতে, বাট ওভেন, হিটিং প্লেট এগুলো অন হয়ে গেছে, হ্যাঁ?
ইয়েস, সো এদেরকে ইন্ডিভিজুয়াল কন্ট্রোল করার জন্য ইন্ডিভিজুয়াল সুইচিং লাগবে, ঠিক আছে? With that, we conclude for today. I will be sending you the past papers of chapter 7, and you shall definitely print it out and solve it. Thank you for joining today. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.